Buenas tardes, noches. Empezamos pues con el primer workshop o charla técnica online, creo, que hacemos desde la pandemia. Hasta ahora todo lo que habíamos hecho eran los laretas JIC, en los que, pues mesas redondas, en los que discutíamos distintos temas. Hoy es un poquito distinto porque tenemos a los buenos amigos de Red Hat que nos van a hablar de Quarkus, nos van a hacer unas demos, nos van a responder las preguntas que podamos tener. Así que va a ser una charla un poco distinta. Habrá una parte en inglés, una parte en español, así que pues lo vamos a ir viendo. Y como siempre quedará grabada en YouTube para que la gente que no pueda asistir en este momento pueda hacerlo más tarde, ¿vale? Animaros, ya sabéis, tanto en Twitch como en YouTube tenéis aquí el chat donde podéis hacernos preguntas y demás, y donde pues podréis saludar, comentar lo que Roberto y Steve nos van contando, ¿vale? Ya vemos que tenemos por ahí alguna gente, a Cuidolo, a Jesus, que no se pierde una, ¿vale? Tenemos a Andrea, por supuesto, la organizadora, a Topic Code, a Dani, ¿vale? Bueno, una gente de los habituales y gente nueva, y la que se irá uniendo, ¿vale? Animaros a que preguntéis, a que interrumpáis, a que metáis preguntas, a que discutáis entre vosotros. Eso es lo que nos gusta, es un poco lo que cambia, si no al final esto no deja de ser un vídeo como lo que puedes ver en YouTube en cualquier momento. Así que aprovechémonos de que tenemos gente tan top aquí hoy para pasar un buen rato, ¿no? Voy a cambiar a mi inglés salchichero para introducir a Steve y a Roberto. Steve, Roberto, welcome to the Vigo and the CoruñaJUG. Thank you very much for joining us tonight and show us all that interesting things about Quarkus. It's a big pleasure for us to be part of the tour. We know you have been in London before, which is a huge city. We are very small in comparison, but we have also an active community, and we are looking forward to learn a lot from you this night. Roberto, it's always a pleasure to have you. It's, for us, the Coimbra JUG and all the things you do are so close. It's like, gracias, el placer es todo mío. Yo hablo un poco en español ahora, pero lo voy a intentar hacer mi charla en español, pero ya no hablo español hace mucho tiempo, por eso está mezclado con el portugués. Y entonces ustedes prefieren que lo haga en inglés, me lo digan, que lo hago en inglés si ustedes prefieren así. Yo creo que tu español es mejor que mi inglés. Y además, pues como la mayoría somos gallegos, entendemos el portugués. Está bien, lo voy a intentar. Así que no hay ningún problema. Steve, I guess you don't speak Spanish, so your part is going to be in English, right? No, the best I can do is order 2 beers, and that's probably enough. Well, it's probably the most important thing you need to know in Spain. Indeed. But he's forgetting something. If he orders 2 beers, and after he drinks them, he starts speaking Spanish. Well, so I come to Spain on vacation every other year, probably. So go down to Valencia up around that sort of base, Javier and places like that. So do come, but I'm just not very good at languages other than Java. Okay. Well, if you agree, let's start. I think we are going to start with you, Steve, giving us an overview of the tour and Quarkus, and then we move to Roberto, who is going to go more technical, right? That's the plan for tonight? Yeah. If you want to switch over to the screen, I'll try to get out of the way quickly, yes. Yeah. Okay. Just last thing, remember to the people attending, please make questions. Let's make this interactive, just to take advantage of Stefan and Roberto, okay? If it's a problem for you to make them in English, I'm going to say this in Spanish. Si es un problema hacer las preguntas en inglés o no os apetece, hacerlas perfectamente en español y yo las traduzco con ayuda de Roberto, ¿vale? Ningún problema por ello. Okay, let's share your screen, Steve, and we can start. Excellent, thank you. Okay, so
What a great welcome. Thank you. Now I have to find my mouse and get it onto the right screen so I can do this. Right. Okay, let's see if we can get this to work. Okay, so yes, thank you for hosting us and reaching out and wanting to have Quarkus World Talk come to you. How's it going to work? Well, we're trying very hard to make this a human event. So it's very easy for us to, you can go watch videos of people speaking, and that's great, yawn. So we want this to be interactive. So this is the way it's going to work. I'm going to ask, well, I'm not sure we need to do this because it'll be me and Roberto for the moment. Georgios will be joining us later. But we're going to give you a very quick taster of Quarkus. And then we're going to come back and I'm going to give you some slides and we're going to look about what it is and why it is, all those sorts of things. And then we're going to go back and do more demos. And it's all driven by you asking questions. We have some demos we want to show you. And when I say demos, even that's not strictly the best description. We want to just show you Quarkus in action is probably the worst, just some things. So the more you ask, the more we can talk, the more we can explore. Put it in the chat and we'll see if we can deal with it. Other than that, that's basically the way this is going to run. It's driven by you. So there should be 3 people on the call, and there were going to be 3 people here, but Georgios sort of got dragged into something else and will be here shortly. So I'll introduce me because I don't know how many people know me. Sounds like you all know Roberto, which is probably a mixed blessing. So my name is Steve Poole. I used to work for IBM, and you will have seen me, if anywhere, talking about Java. I do JVMs and things for a very long time at IBM, and then came over to Red Hat last year, about October time, and came over and went, I do all this community stuff. What can I do here? Got really excited about Quarkus and could see that what we could do is take Quarkus and just take it out to Java user groups and just give people more of an interactive experience. So that's my job at the moment. I'm the Quarkus community manager, though you'll see me doing other things. So that's why we're here. We're just really excited about Quarkus and we want to show it off. That's me. Roberto, do you want to just introduce yourself? Sure. Hola a todos, muy un placer es mío estar aquí hoy con ustedes. Mi nombre es Roberto Cortez y probablemente algunos de ustedes ya me conozcan de VigoJUG y de hacer Generation en Portugal. Estoy muy cerca de ustedes, ya estuve ahí también en uno de los eventos y tenía todo placer en regresar. En este momento yo estoy trabajando también en Quarkus. Yo soy el team lead y el arquitecto para las plataformas de MicroProfile y SmallRye, que hacen las integraciones en Quarkus para todo que es especificaciones de MicroProfile y todas las innovaciones que hacemos para microservicios. Entonces, todo lo que sea relacionado con eso, ustedes me pueden hablar y lo que no sea, me pueden hablar también porque yo puedo encontrar a alguien que los pueda ayudar. Muchas gracias otra vez y vamos a empezar. Cool. Thank you. Right. So the other people who are on stage are all of you. We desperately need you to ask questions. Okay. Don't worry if you think it's a silly question. Anything that you've stored up, just ask it. It doesn't have to be related to anything we're talking about. If you have a Quarkus question, just stick it in the chat and we'll see if we can answer it. There is a link at the bottom of all the slides, a bit.ly link. It links to a very, very simple Google Doc. If you haven't tried Quarkus and you just want to try it while we're watching, then it'll give you some basic instructions of how to do that, how to get it installed. And there's some other links about other stuff, which we'll talk about right at the end. You don't need much to get going with Quarkus. You just need Java, Maven, or Gradle if that's what you like. Probably Git, probably an editor, and obviously some code. But actually, we're quite good at providing the code too. So it's really, really simple to get going.
So I'm going to hand off to Roberto just to give you a taster of what things like, which we're going to talk about, things like developer joy and things like that. So, Roberto, do you want to take the wheel? Sí, claro que sí. Entonces, la primera cosa que les voy a enseñar es el Development Mode de Quarkus. Pero una cosa que ustedes se pueden preguntar es, ok, quiero empezar con Quarkus, lo que tengo que hacer. Entonces, déjame hacer el share screen. ¿Lo están viendo? ¿Ven mi pantalla? Sí, ahora. Okay. Gracias. Entonces, lo que pueden hacer es, pueden ir a este site, codequarkus.io, perdón. Y aquí es lo pueden generar su aplicación. Lo pueden hacer por la command line si quieren también, pero lo que hemos visto es que las personas, los desarrolladores, lo prefieren venir aquí. Y entonces lo que tienen aquí es, lo pueden escoger cuál es la aplicación que quieren desarrollar. Tienen todas las extensiones de Quarkus. Entonces pues, pueden escoger lo que quieren, REST Client, Hibernate Validator, y lo que esto va a hacer, lo va a generar un proyecto que ustedes pueden hacer download y lo pueden abrir en la IDE. No lo voy a hacer ahora porque ya tengo un aquí, pero espero que tengan la idea con esto. Entonces, después de tener mi proyecto aquí, lo que voy a hacer es, voy a mi code editor. ¿Sí? Roberto, te interrumpo ya empezando, ¿vale? Porque hay Sí. alguna gente que nos está preguntando. ¿Sí? Bueno, aquí hay un poco de todo tipo de perfiles y hay alguna gente que nos está preguntando qué es Quarkus, ¿vale? Porque hay alguna gente que no lo sabe. No sé si lo vas a contar ahora o a lo mejor nos puedes dar una pequeña, así unos titulares Sí, un poco antes de entrar en ese tema. Steve iría a hablar un poco más en detalle sobre eso, pero lo que pueden hacer en Quarkus es lo pueden empezar con un framework donde pueden desarrollar vuestras aplicaciones. Es muy parecido con Spring Boot, por eso es probablemente es la descripción que muchos desarrolladores se van a enterar más. Pero lo que hacemos con Quarkus es una herramienta, un framework donde ustedes pueden desarrollar aplicaciones web, aplicaciones reactive, aplicaciones de microservicios, lo pueden crear vuestros Docker containers para hacer deploy en Kubernetes, deploy en cloud, lo que quieran. Y en la parte que es más interesante de Quarkus es que, y como Steve lo va a mostrar con más detalle, Quarkus es muy bueno con la memoria que vuestra aplicación usa, es muy bueno con la rapidez con que todo lo hace, y lo más interesante es que todo lo que les voy a mostrar, ustedes ya lo vieron. Lo que yo costumo decir es, si ustedes lo comienzan a hacer Quarkus ahora, ustedes ya tienen 5, 6, 7, 10 años de experiencia, si ya lo están en el mundo Java desde ese tiempo, usando Quarkus, porque lo que ustedes tienen aquí con Quarkus es cosas que ya vinieron, ya vieron, como Hibernate, REST, clientes de Amazon para poder conectar, Hazelcast. Tiene muchas cosas aquí que ustedes pueden usar. Pero lo que nos teníamos planeado hoy era, yo iba a hacer solo una pequeña demo para ustedes ven lo que podemos hacer con esto. Entonces Steve los va a dar un poco más de detalle. Pero aquí lo que los queríamos enseñar es algo que hasta ahora nunca fue posible
hacer con este tipo de plataformas solo si ustedes usen cosas como JRebel o cosas como más detalladas para hacer reload de aplicaciones. Para que lo que yo quiero mostrar es el dev mode de Quarkus, que cuando ustedes están desarrollando sus aplicaciones, ustedes tienen que escribir vuestro código y Quarkus carrega o rueda el código tal y cual como está. ¿Está claro así? Sí, perfecto, Roberto. Yo creo que es suficiente para que nos hagamos Okay. una idea. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es, ustedes consiguen mi ID. Okay. Sí, vemos el ID, sí, perfectamente. Entonces, si ustedes están viendo este que tienen aquí, probablemente es muy parecido con cosas que ya han hecho anteriormente o lo que están haciendo ahora. Lo que tiene aquí es una interfaz que tiene un REST endpoint que se llama numbers, y este es un microservicio. Lo que hace es como está aquí en la operación, estas operaciones es para OpenAPI, pero no quiero hablar sobre eso ahora. Pero este microservicio lo que hace es cría números random para crear ISBNs para libros. Entonces lo que tenemos aquí es un servicio muy sencillo. Tiene esta interfaz que tiene el REST endpoint, y después lo que tengo aquí es solo la definición del servicio. Lo que hace es crear una respuesta con la creación del número y ya está. Entonces lo que lo voy a hacer aquí ahora es, le voy aquí al terminal, le voy a aumentar un poco, voy a mi número, este es el servicio que lo voy a hacer. Entonces voy a rodar Quarkus como el dev mode. Para rodar Quarkus dev mode, yo estoy diseñando Maven, pero esto también es posible usando Gradle. Pero ya soy un poco viejo, por eso yo uso herramientas un poco más viejas también, como Maven. Entonces lo que tenemos aquí es Quarkus está rodando ahora en mi ordenador localmente. Entonces lo que voy a hacer es, ahora voy aquí a mi browser y voy a localhost 180 y a Swagger UI. Entonces estos tienen un Swagger UI aquí. Perdón, esto está en 831. Entonces lo que tengo aquí es un Swagger UI. Entonces lo que puedo hacer, puedo correr o rodar este servicio, y ahora tengo aquí mi respuesta. Bueno, vale, muy bien. Pero lo que voy a hacer ahora es, yo voy a adicionar. Roberto, ¿Sí? ¿podrías hacer un poquito de zoom del ID? Nos comenta por aquí Alberto. ¿A dónde? ¿Dónde? En el ID, en el código. Aquí no está así. Ah, sí, sí, así, perfecto. Okay. Fantástico, yo creo. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es, yo voy aquí, yo voy a hacer voy a poner aquí un método nuevo y dice hello, y le voy a hacer, en vez de response con el string, and return hello. Te voy a ver esto en la interfaz también. Hello. Ok. Y ahora le voy a hacer un get. Y le voy a poner un path con hello.
Y bueno, lo voy a hacer un refresh aquí. Y ahora lo que ha pasado es que sin hacer nada en Quarkus, ustedes están viendo que ya tengo mi hello aquí. Y lo puedo invocar. Y aquí tienen la respuesta. Muy chévere, ¿ah? Si hago así, yo tengo hello. Y lo que puedo hacer es, voy aquí a mi servicio otra vez, digo, hello Vigo. Hello Vigo. Y lo puedo cambiar todo lo que quiera. Y sin hacer, no he hecho más nada. Yo solo rodé Quarkus. Quarkus está aquí en mi terminal. Y todo lo que está pasando es que Quarkus está monitorizando vuestro código y lo hace el reload automático de cualquier cosa que ustedes han hecho. Entonces no tienen que estar a parar el servidor, a hacer redeploy cuando tienen un cambio. Lo que hace es que Quarkus monitoriza todos los cambios que pasan en el código y hace el reload automático. Entonces, cualquier cosa que yo pueda hacer aquí, Quarkus lo hace. Roberto, una Sí. pregunta. ¿Incluso llega a hacer el refresh con el navegador? Comentaba por aquí Dani, el modo de hot reload de React y Vue. ¿Llega a ese punto o es lo que hace es recompilar y luego tienes tú que ir al navegador a hacer el refresco? No, lo que pasa es que el refresco pasa cuando hay un request nuevo que se pida Quarkus, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es, sí, yo registro en el navegador, pero yo puedo venir aquí en mi terminal y puedo hacer un curl. ¿Sí? Tengo el obigo aquí y ahora el obigo 2. Y ahora tengo el obigo 2. ¿Sí? Lo que se pasa es que siempre que hay algo que nosotros pedimos a Quarkus y que Quarkus vea que necesite de hacer reload, él hace el reload automático, sea por el browser, sea por la command line, sea por lo que sea. ¿Está bien? Sí, aclarado. Es fantástico, de hecho, y alucino lo rápido que es. Lo que hiciste ahora, la prueba que hiciste ahora fue, tocaste el código, hiciste el curl en menos de 3 segundos y ya estaba actualizado. Sí, y Es súper ustedes, rápido, ¿no? si ustedes vienen aquí, lo ven en el log, dice application restart en 100 milisegundos en hot replace. ¿Sí? Entonces ustedes vienen que es tan rápido que ustedes ni siquiera lo ven. Es fantástico. Entonces ahora le voy a dejar al Steve para que él pueda hablar un poco más en los pormenores de Quarkus para que los pueda decir por qué que eso es posible. Una cosa antes, Roberto. Sí. Pregunta aquí Sergio si en proyectos grandes es más lento o más o menos siempre podemos esperar 100, 200 milisegundos si tenemos el cambio. Sí, lo pueden esperar siempre 100, 200 milisegundos. Entonces, en proyectos muy grandes sí lo puede hacer en un poco más, pero va a ser siempre abajo de un segundo. O sea, es incremental, ¿no? Digamos, bueno, entiendo. Sí, no es exponencial. Correcto. Sí, eso que porque una cosa que Quarkus hace es que él no recompila todos los cambios, solo recompila los cambios que ustedes han hecho. Entonces solo es hecho que es cambiado en el código de Quarkus. Fantástico. Nos pregunta también Javi Toja si es compatible ya con Java 16. Una buena pregunta. Bueno, tienen que nos dar un poco de tiempo, ¿sí? Java 16 solo ha venido la semana pasada. Entonces nosotros no hemos ainda visto lo que es necesario hacer, pero con 15 sí.
O sea, que en cualquier caso no va a ser mucho tiempo. Hasta No, pero nosotros vamos a ver qué es necesario para hacerlo para 16. No hemos probado ainda con 16, si me recuerdo bien, pero será una cuestión de tiempo. Vale, perfecto. Creo que ya está respondida, Javi. Gracias, Roberto. Okay, I'm going to give it back to Steve. He's going to give us a little more detail. Do the boring. Yeah. Well, not boring, but I think it's interesting to know, and I'll give a little more detail as well, that in Spanish. Yeah. Okay. If you can bring the slides back up, that'd be cool. Okay. I was riveted. I was just watching watching the responses, and even though I can't speak Spanish, I could see people were excited. Yeah. So, can we do this? I've now got to get my mouse in the right place so that I can do this. Yes. Okay. So I think what you saw was something that we call developer joy, and you may have seen these sorts of comics around, but it is really that sort of straightforward, that you save your code and it's working. It's compiled very, very fast. And I'm sure that if we can explore what you can and can't do with that. But basically, don't think of this as just simple hot code replace. Quarkus has got smarts. So even if you change properties, you'll get effects. If you create new classes, you'll get effects. The Quarkus understands what's going on. So what's going on is where Quarkus just does things differently. So the thing that I like about Quarkus compared to all the other frameworks out there, and I'm not even sure framework is the right description for Quarkus. I'm still not quite sure what to describe it, but it's more than the framework. So think about how classically things happen when you run Maven or whatever. There's all these steps that go through, and some of them you're probably going, yeah, I know about that, and others you may not have thought about. But to go from having nothing to having something running, you have all these different steps. And you can see in this picture, there's some build time and runtime things. So obviously you're a Maven, you do Maven package, and that's great. And then you fire up your application. If you do, you start running it, and all these things happen, like figuring out what your config looks like and what classes you need to load and what needs to get run and what doesn't. And generally building up a view of your application dynamically and then starting everything. But Quarkus doesn't do that. Quarkus flips it on its head, and Quarkus says, actually, so much of what you do at runtime doesn't have to happen at runtime. It can be shift left. We can move it. So what Quarkus is very good at is understanding how to take the applications and all your dependencies and going, what can we do to give you this different experience? Because if we can move out all of that dynamism, still give it to you, but give it to you in a different way, then startup time is so much faster, as you've probably seen. And the other consequences, as you've just seen, is you just get a really fantastic developer experience, because things are just happening in the right place and they're just so much faster. Right. So there's lots of this. Quarkus, the thing I like about Quarkus is there's lots of little places where the Quarkus team have looked at how Quarkus works, how Java works, and said, how can we do it differently? How can we achieve new ways of running Java? So you can see all the words here, but basically it's moving things left into the build phase, working out what you don't actually use. So if you have a whole bunch of things at startup that result in no actual changes, but you still run a whole bunch of framework checks, why? Let's move those out. Let's put the smarts somewhere else. Let's not have code that needs to run just to prove that nothing is going to happen. And by doing that, it also allows us to look much better at doing the performance thing. So we can make working harder at thinking about how Java applications are created and bootstrapped means that we can do really good performance tuning.
And of course, that leads you into things like, as we'll talk about later on, things like Graal and native compilation. So the interesting thing is that given that Quarkus is there instrumenting code and trying to figure out how to give you faster startup, it just seemed to be a good idea to make it even easier for you to do development, because developing on your desk is easy. Developing in a container is hard. Developing on a cluster like Kubernetes, it can be downright painful. So what Quarkus is putting in here is all the smarts to allow you to do development, not just on your desk, but across the space into Kubernetes. And maybe we'll get to demo that too. But because Quarkus Team are thinking about the developer experience, everything they're doing is focused around that as well. So when they create code or when they have to put new things in, they're thinking much more about what do you as a developer want to have happen, right? So it's more than hot code replace. Okay, so there are three things I want to cover about Quarkus. So I'm going to try and do this quickly because obviously the most important thing is that Roberto shows off his skills with Quarkus and answers your questions. But there are three important things about Quarkus that we want to sort of bring to your attention. The first one is obviously performance. And you may have heard about this. You may have heard about the performance of Quarkus. And maybe I've given you a snippet about why that might be a good thing. Quarkus has sort of got two modes. So there's obviously the traditional mode that you as a Java developer were used to in running your existing frameworks. Quarkus on its own, so that's, if you look at these pictures, the blue boxes, that's Quarkus and a JVM. So there's no native compilation in here. It's just running Java, your Java, on Quarkus, right? And you get good performance purely because of the sorts of things I was saying. And then if you want to go further and you want to compile to native, if you want to have a native executable out that, then you can go even further. And you can get better fast startup and much improved memory consumption. Quarkus is there to help you achieve that. And one of the things that Quarkus is doing is, as part of this reimagining how Java should behave in these environments, is making it easy, if probably seamless, to take the Java code that you've written and turn it into native code. So there we go. Performance is awesome. I think I've just said that. And the most important thing that you can start to understand is there's the scale, and that you don't need to have Graal. Don't think of Quarkus as this compile to native tool. It's much more than that. Graal is just an option. Have I said all this? I think so. I think I've said this. Well, let me just move on to let's talk about a little bit about, it says here, point 3 and 4, making code Kubernetes aware. That's really important. It's no good just to look at the frameworks that you have and improve the performance. We also need to make sure that we're thinking about the new environments they're running in. So Quarkus plus this whole raft of extensions that are there to take all the dependencies that you've probably relied on and make them Kubernetes friendly, make them Graal friendly, make them perform, make them fit into this model. When we're looking at trying to make sure that it will work for all of those. So your code, if you use Quarkus, is going to be, your dependencies are going to be naturally more Kubernetes aware and naturally more able to work in a native compilation mode. And we have to do that because if you've ever used Graal, and I don't know how many people in this session have used Graal, but if you use Graal directly, it is fantastic in that it gives you the performance, but it's got some really sharp edges in getting there. And there's just so much stuff. It's so hard to get a native compilation out of Graal the first time, because what Graal is doing is looking at how the Java specifications, the Java behavior, especially on the dynamism pieces, and going, what happens if we change the rules? How do we get the performance that people want? How do we get the performance patterns for cloud, whether it's serverless or Kubernetes or whatever?
How do we get that out of Java when Java has been traditionally bad at those performance patterns because of all the dynamism that the language supports? So Graal has been trying to figure out how to effectively break those contracts and figure out what we can get away with. But whatever they break, it ends up coming back to you as a developer having to deal with those issues. And so what Graal is doing is getting in the middle of that and saying, no, we can deal with most of those. So we can generate code at build time that will let your code work with Graal without you doing anything. It's easy to say, but as you can imagine, that's really powerful. So a couple of other things to say. We talk about being container first. We talk about being Kubernetes native for Quarkus. And the reason is that we're not trying to say that Quarkus is just for Kubernetes, and it's exactly the opposite of that. But what we've worked out is that if you tune for Kubernetes, because of the environment that you know, that if you've used Kubernetes, you know it's a much more restricted environment. If you tune for that and have a developer experience that's designed for Quarkus running on Kubernetes, everything else gets the benefits. So you can take Quarkus and put your existing Java EE apps on top, and pretty much you're going to get the same Quarkus benefits. And that's what I've just said. So I say Kubernetes, we say Kubernetes native, not cloud native. And the reason for that distinction is because cloud native has become quite a nebulous term, and that there are places that you get labeled as cloud native that if you were designing applications for those environments, they wouldn't work on Kubernetes. But the opposite is not true. You can take a Kubernetes an application designed for Kubernetes, and it will run everywhere, you know, from serverless down to Cloud Foundry, down to VMs, etc. So that was the fly under performance. Then there's two others, capabilities. I just want to dispel a couple of things you may have seen by just reading about Quarkus on the internet. There are sort of things that come up and they go, Quarkus is just a native compiler. It just takes your Java and converts it into machine code. And it's like, yeah, it does that, but it does a lot more. And then other people have said it's just for Kubernetes. And the answer is, yes, we've designed it to give you the first-class experience for Kubernetes because that's where we're all going. But it's not just for Kubernetes. You get all those characteristics, performance characteristics, for wherever you are, even if you're not moving it off your desktop, or even if you're not moving it off your server. Kubernetes brings you the capabilities to you. You don't have to think that it's just for Kubernetes. And ditto with other things. It's lots of people are using Quarkus to create new things, which is great, but it's for whatever you need to do. Quarkus is designed to run all the Java code that you've got. And it may be that we've contributed to confusing people with some of the words we put up, but really the tagline on this, which you may have seen, the supersonic subatomic Java, it's really true. It is fantastically fast. It's designed for Kubernetes, as I said, because we think that benefits everything. It's designed to bring these great technologies like Hotspot and Graal together. But more than that, it's looking at all of the Java libraries out there, all the dependencies that we use, and going, how do we create extensions for those? How do we enable those things to work in this environment and give you the things you're going to see? There are loads of them. It says 100. I think it grows daily. You can pretty much every dependency you can think of is on the list, or somebody's working on adding it to our list. Right. So things to remind you, Quarkus is not a native compiler. It's optional. It's not for new apps. It's for everything. And people are even building CLIs. So think about what you could do with Java if you can have very, very, very fast startup, and you can do a native compilation version of it. You can start building Java desktop apps that we used to have, but disappeared because of Java performance. I've got a comment there about Spring Light. Other people go, oh, it's just like Spring, but it's not as good. Well, I challenge you to point out where you think Quarkus is not as good as Spring. Spring is obviously one of the most important frameworks we all use, and Quarkus has fully enabled that. So
The only places that you might find you have to change is because the code that you've got isn't optimal for the new environments. But basically, you can take your Spring code and work it and run it with Quarkus and go to native compilation, probably without any changes, any specific changes for the native compilation. Have I said all these things? I get carried away. I do all these things, and I get really excited about Quarkus. Have I said this? Blah 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 blah. Steve, a couple of questions. One from Andrea, another one from me. The first one is about how to choose between Graph Vm and Opengdk, because what you show us is it seems the Graph Vm performance is much better, so we should go always with Graph Vm, or there is some trade-off we should be aware of. So if you're just talking about a JDK, if you're talking about Java and VM, then whether you use Graal or whether you use Hotspot or J9 or whatever, then whatever works for you. There's no, I don't think there's any, the performance characteristics might be different from each of them, but that's it. It's still going to run your Java code. The thing you have to remember, the way that compile to native works is that it takes jar files and converts them to native. So you don't have a special runtime to try to go to native. You just compile your Java code using whatever tools you have, and then you compile it to native. Okay, so compile to native is a completely separate conversation about what JVM you should use. Okay. Yeah, let me add something. If you're looking into performance world and you want to figure out where should you use one or the other, so I think one rule of thumb, at least for now, is if you're looking to running like long running processes with very high heaps, you still will like to use JVM, right? If you're looking more into services as functions or just similar functions or things that have like really low memory usages, and you want to have like really fast startup time because you want only to serve a couple of requests and then shut down the service, then native mode is better for you. And the reason for this is because when you build something native, right? So native has this closed world assumption, right? It runs on the substrate VM, which has like a garbage collector, a lot of other stuff that the Java runtime has, but doesn't have all the things that we like on the JVM, like the G1GC, the native compilation that the actual JVM does. That I'm missing the name right now. But you know, when the JVM is able to optimize the code directly when you're running it, right? So you still the native mode is not able to do those things yet, right? Maybe it will get there, right? But if you're looking for peak performance, you still like to use the JVM. So what the things that we're observing, and maybe I can share some of the numbers, is you're usually able to have like lower memory usages and more CPU usage on the native mode. Can I just interrupt? Can you put your pause? Georgios is trying to get in, but he says the link doesn't show anything. Anybody in. So I don't know if he's connected. Can you see if he's around? I will send to him the link. Also, Danny can help in the meantime. Okay. Don't worry. Yeah. So in conclusion, if you like to have like if your application is like a traditional JVM app, our recommendation is you just keep the JVM. If you're looking into like very fast startup times, things like functions and similars or like command lines, then native might be the good thing for you. I hope that makes it a little bit clearer. And just to finish off, if you're really excited about the idea of writing functions, then Quarkus has this thing called Funky,
Funqy. You can literally you can basically write a little tiny function, and Quarkus will compile it for you, of course, and deploy it to AWS for you, and do that in native mode as well. Okay. Thank you very much, both of you. Excellent answer to the questions. Steve, may I proceed with the next question? There is sure. one more. Yeah, go for it. The other question is, you mentioned it several times, Quarkus helps to deploy Java applications in Kubernetes. Our experience is sometimes kind of tricky because you have to create a Docker image, to configure the memory heap. I have a demo just for you to show you that. Okay. Yeah, okay. Good. Cool. Then yes. we can wait for the demo. Yeah, let's wait for the demo. Yeah, okay. So let me just finish this off because there's a few more bits and pieces, and then we'll do the demos. Have I said anything else here? So I want to just iterate. It's the developer experience that you're going to see is applicable to all Java code. Right? It is driven by. Now I've got to do this. It's driven by Quarkx Extensions. This is the thing that does all the heavy lifting, and this is the thing that if you need to switch from exist to get the Quarkus mode, we may say to you, can you change your Maven dependency from something to a Quarkus version, or add an extra Quarkus dependency to give you the extensions. And these are all the bits and pieces that are the I don't want to use the word plugins, but it's that sort of concept of how do we get the smarts into the dependencies. So again, Quarkus is looking at everything. Don't think of this as, it's not a microprofile thing, it's not an EE thing, it's not a Spring thing, it's a Java thing, right? And we're just trying to get everything that you need working in this mode. And you can say, I'm going to do this. Is it going to work? Yeah. There we go. There's lots of them, and you can go to the website and you can see they just continually turn up, and we have lots of people contributing extensions. Red Hat guys are creating them, but the people who are owning some of the dependencies that you're probably using are contributing them, and we're just building up on this enormous amount of extensions to make it get your Java code to work in this mode. So on that point, there are lots of people working on the Quarkus project, and they obviously don't all work for Red Hat. There's lots of people. You know what Red Hat's like? Much more a very pragmatic, practical approach to all this, and trying to make sure that we give you what you want, rather than, I'm not sure what the description is, but we're not going to build big things if we can solve small problems. And then the thing for me that makes Red Hat sort of unique in this whole conversation is that it's not just the Quarkus thing. Red Hatters are obviously involved in the whole stack. You can find Red Hat guys contributing on the Linux kernel, on OpenJDK, Kubernetes, Docker. You can see the list. And all those people are working together to try and solve these problems. And when problems occur at one level, then conversations can happen and we can find the right place to try and address this. So Red Hat as a group of open source people are looking very much at how to make Java in the cloud, the thing we need it to be. So there's the practical, there's the fluffy words. It's not a framework. I'm not really sure what it is yet. I haven't decided, but it's more than a framework. I do think it's very much a look at Quarkus as the beginnings of a new way of thinking about how we do Java in the cloud, because that's primarily what we're all going to be doing. And it's all trying to figure out how do we get the pieces together to make that happen. And that is my piece. Will come back to me eventually because we are for the wrap up. But really, at this point, I wanted to hand it over to my fabulous demonstrators to demonstrate amazing stuff. I don't know if Georgios is on. Wonderful. Okay, let me share again. Where is it?
Entonces, nosotros teníamos una cuestión que era porque cómo es con Kubernetes, que es difícil hacer todo lo que sea con Kubernetes y Docker. Entonces, lo que yo os voy a enseñar ahí es que es muy sencillo con Quarkus de hacer esto. Lo que no tenemos es que, como Steve ha dicho, intentamos hacer que el developer experience sea el mejor posible. Entonces, una cosa que nos tenemos es el application.properties, donde podemos poner todas nuestras configuraciones. Entonces, todo lo que tenga a ver con todas las extensiones que nosotros usamos, ustedes las pueden configurar aquí. Entonces, lo que yo tengo aquí es toda mi configuración para Kubernetes. Existen muchas más, pero estas son las más sencillas que los clientes pueden poner ahí para poder crear vuestra imagen de Docker y hacer deploying en Kubernetes. Entonces todo lo que yo tengo aquí tiene otras configuraciones, sí, pero lo que me interesa apenas es esto. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a mi terminal y yo tengo Minikube rodando con mi Docker app. Todo lo que yo voy a hacer es, yo voy a compilar así, lo voy cargar con Verify para correr mis pruebas también, y le voy a pasar dos parámetros que me dicen Quarkus Container Image Build y Quarkus Kubernetes Deploy a True. Yo lo podía poner esto en la application pronto properties, pero si yo podía hacer allá, lo que iba a estar pasando es que siempre que hacía el comando, iba a estar a rodar eso, por eso no lo quiero hacer. Entonces, lo puedo hacer así para lo hacer apenas cuando yo quiero. Entonces ahora le está compilando la aplicación, está haciendo el Docker image y ya fue para Kubernetes. Si lo ruedo Docker images aquí, ustedes van a ver que yo tengo aquí la imagen que he hecho ahora mismo, que es a 15 segundos, que es con este number. Y ahora lo puede hacer kubectl y pods, logs. Y este es mi pod que está corriendo Quarkus ahora. Está corriendo 181. Entonces, si me voy al browser y le hago así, y Swagger, no tengo nada. Lo que puedo hacer es que también quería enseñar eso, es que le fui al root de la aplicación, pero no hay nada allí. Entonces, lo que nos hacemos es que tenemos esta dev console que os puede ayudar y nos muestra lo que tienen disponible en la aplicación. Entonces, pueden ver el Swagger UI, el sales de la aplicación. Tenemos también el dev UI, que esto es un poco grande, donde pueden ver todo lo que está en la aplicación y también con guides de todo que ustedes están usando en la aplicación. Si ustedes están usando otras extensiones de Quarkus, los guides, las extensiones irían a aparecer aquí también. Más vamos a Swagger UI. Entonces, la misma aplicación que la estaba enseñando a poquito en mi local environment. Y tengo el generate, lo que estaba haciendo ahora, pero ahora voy a hacer una cosa mucho interesante, que es, me voy aquí y voy ahora a ejecutar nbn Quarkus remote. ¿Qué piensan que eso va a hacer? Entonces, le puedo ejecutar todo lo que he mostrado con el dev mode, ahora en Kubernetes directo. Entonces, lo puedo venir aquí y le pongo otra vez el mismo método, lo que quiera. O digo,
tienen override ainda, pero debe ser string. Vamos a ver si esto ya está. Oh, tengo un problema. Ok. Me dije el problema de compilación también, que es muy útil. Ok. Y ahora pueden ver que Quarkus me dije, está bien aquí el stack trace, me dije la stack trace directamente en mi browser, pero intenta mejorar la developer experience para el desarrollador poder ver exactamente lo que pasa. Entonces, vamos a quitar esto. Roberto, ¿Sí? te interrumpo con una pregunta de Sí. Jonathan, que nos pregunta si este remote dev es stateful o si lo que hace es un delete y un nuevo deploy. No, Quarkus lo que hace es apenas cambia las diferencias entre las dos aplicaciones. Entre lo que tengo, si ustedes ven aquí, lo ven Quarkus sending el jar y envía las diferencias, están viendo, Quarkus está enviando el punto class, envía esto por HTTP, y entonces todo lo que haga en mi IDE es lo que va para Quarkus, más no la aplicación como un todo, apenas mis cambios otra vez. Ajá, oh, fantástico. Pero voy a hacer algo más interesante. Le voy a quitar esto. Vamos a ver si esto va a funcionar. Pero yo no sé mucho de Spring, pero tengo aquí algo que para las personas que saben de Spring, déjame importar esto. Entonces lo que le he hecho ahora es, yo he ponido una dependencia nueva para Quarkus Spring Web. Lo que hace esto es que para Spring User esto es más reconocible, ¿sí? Es como hace un REST endpoint en Spring. Entonces ustedes pueden usar las anotaciones de Spring en Quarkus y pueden estar a implementar cosas en Quarkus como si fuera Spring. Lo que tiene aquí es un servicio REST hecho en Spring. Y ahora vamos a ver si esto ha funcionado. Aún no. Lo que falta aquí. Déjame ver. Muchas veces las demos no resultan bien. Déjame correr esto otra vez, pero que me queda la dependencia. You can tell this is a live demo. Yeah. Déjame ver ahora. Ok. Todo está colaborando. Aquí está. Y ahora tiene el greeting en OpenAPI. Y se les ha ejecutado. Esto está como JSON. No puede ser JSON. Porque esto no es JSON. Por eso lo que voy a hacer es lo voy a poner aquí. Y ahí tienen el O. Y ahora lo pongo aquí, el O Vigo, otra vez. Para el remote es un poquito más lento porque tiene que estar haciendo las cosas por HTTP. Pero ahora lo que ustedes tienen aquí es tienen una aplicación que mezcla las anotaciones de Spring con JUG Series. Entonces lo tengo aquí un pad que es de JAVAX. Y tengo mi REST endpoint con JAVAX, pero tengo aquí mi Spring también. Noten que yo cambié las librerías, no los cambié, ya apenas puse una más, que es la de Spring. Tuve un problema, no lo sé lo que fue, pero yo no hice nada en Kubernetes. ¿Sí? Por eso yo poní la dependencia
yo puedo poner las dependencias que pueda y las dependencias son todas copiadas para Kubernetes también. Y entonces yo tengo aquí mi servicio que está rodando aquí de dev y se los enseño. Déjame ver. Déjame quitar esto y se pego el kubectl de number. Ustedes ven todo con la pesa del servidor, pero nada de aquí fue creado de nuevo. Y si ustedes vinieron bien, yo solo he hecho el deploy de Kubernetes una única vez. Y ahora lo puedo cambiar todo lo que quiera. Roberto, me Sí. vuelve a preguntar Jonathan un poco sobre lo que comentábamos antes, ¿no? Si con este remote dev también podríamos cambiar, por ejemplo, un Vim y Sí. si afectaría a las Entonces, inversiones y sería sí, capaz de hacerlo, ¿no? entonces es una excelente pregunta, porque ustedes, yo he hecho cosas muy sencillas, ¿sí? Lo vamos a hacer una cosa más compleja. Entonces lo que lo voy a hacer es, yo Sabes que tengo lo aquí, lo vas a volver a romper y lo sabes. no lo voy a romper, no lo voy a No, romper. vale. Espero que no. Pero voy a hacer local para allá. Lo que tengo aquí es ahora un segundo servicio que es muy más grande. Es un store de libros. Entonces lo que tienen aquí ya tienen cosas como tracing, persistencia con base de dados, fallbacks con reactive clients. Entonces, lo que les voy a mostrar primero es, yo voy a rodar esta aplicación con Quarkus Dev también. Yo tengo aquí una base de datos también que está aquí. Entonces, van bien, no tengo nada en mi base de datos. Ahora le voy a 180 Solid UI, es donde está corriendo el de los libros. Entonces yo tengo muchos más endpoints con gets, posts. Si le hago el get, no tiene nada, está completamente vacío. Y si intento invocar el post, tengo un 401, no estoy autorizado. Entonces le voy a autorizar aquí. Es muy sencillo esto aquí, puede ser cualquier cosa, no interesa. Bueno, ahora voy a coger el post. Y ahora tengo un libro aquí. Y si invoco el get, ahora ya tengo un libro aquí también. Y si voy aquí, tengo lo que he adicionado aquí. Entonces, esto es un libro que yo he hecho en mi base de datos, corriendo Postgres. Postgres está rodando en un Docker container, nada más. Entonces, lo que es muy normal es que ustedes quieren poner una columna nueva, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, tengo mi entidad de Hibernate o JPA. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a crear aquí un notes, ¿sí? Y porque Roberto, yo, si ¿sí? puedes hacer un poco de zoom, te lo Sí, agradecería. perdón. Entonces lo voy a hacer aquí un notes. Ustedes ven que yo estoy usando otras cosas como Lombok, por tanto Quarkus también funciona bien con Lombok. Entonces he ponido aquí un notes. Yo tengo aquí un otro objeto que es el que yo uso para los REST endpoints, entonces tengo que poner el notes aquí también. No, así no, solo así. Y le voy eso, y le voy a decir book notes. Le voy a copiar eso aquí también para la creación del libro. Y pienso, vamos a ver si eso ya está. Le voy a recompilar esto así para hacer que está todo bien. Y ahora voy aquí a mi Solid UI otra vez y ahora vamos a ver. Entonces, si voy a las esquemas, lo puedo ver que el book read, ya tengo aquí un notes que lo he ponido ahora. Si hago el get, me tiene el libro como lo tenía antes.
Y le voy a autorizar otra vez porque he perdido la autenticación. Muy bien. Y ahora vamos a ejecutar el post. Y autor, ahí no tiene notas ahí. Vamos a ver cómo quedó en el base de datos, pero que falta algo. Aquí. Que no está allá, pero me falta este bookmapper. Y es algo de mapstruct que no funciona muy bien. Déjame ver aquí una cosa. Sí. Rated. Ok, no está aquí. Está bien. Entonces, vamos aquí. Vamos a cambiar una cosita aquí solo para que él haga el recompile de esto. Y compile. Ok, ahora not está siendo copiado aquí. Déjame intentar nuevamente hacer el post. Y ahora vamos a ver la base de datos. Ainda no está aquí. No, pero no estoy entendiendo lo que está pasando. Déjame ver. Lo he intentado hacer hecho antes y la estaba funcionando, pero es algo que me estaba olvidando cambiar ahí. Solo la entidad está, el modelo está también, por eso debo decir que esto debería estar bien. Déjame ver aquí. La node está aquí. Bueno, pues por lo menos han visto que antes no tenía la columna y Quarkus ha creado la columna. Entonces, yo estoy intentando apenas adicionar. Déjame tentar una cosa. Le voy, porque el ejemplo no está, esto parece que es un problema de Swagger UI. Le voy a poner un note aquí. Roberto, me gustaría robarte un minuto para saludar a Georgios. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. Georgios, hello and welcome. I know you have some problems joining us, right? But you're finally here, and thank you very much for joining us. Sorry for being late. My previous stream ran late, so. No problem. Maybe you could introduce yourself. Let me switch to this other layout. Maybe you could introduce yourself and tell us a bit more about the things you're doing in Red Hat with Quarkus. Yes. Sure. Thank you. First of all, yeah, thank you for being here. I'm hearing Roberto. Like I don't speak Spanish, but I think he's doing great. Seeing a ton of stuff in Quarks. That's great. I've been at Red Hat for 3 years now. So I work on the Spring team at Red Hat. So we provide Spring support and do various things for the Spring community around like Kubernetes and OpenShift and stuff. But the past couple of years, actually, my personal focus has been Quarkus. So I initially got into Quarkus by doing the Spring APIs, implementing Spring APIs on Quarkus. But these days I do all sorts of stuff like REST Easy Reactive I worked on, or like a bunch of stuff around testing. So yeah, these days I'm lucky to be one of the core contributors of Quarkus. And now with the Quarkus World Tour that Steve is putting together,
yeah, I'm also helping to get the. You get to show off your amazing demonstration skills. Yeah. No. Roberto's way better than me. No, I mean, I'm not even able to have this working. I have no idea why. I'll tell you, the one advantage I have, which is just unfair, is that my mother's American, so I have a native English accent. That's my one advantage. I'm quite sure both of you are pretty good like coders. Have any doubt about it. Thank you very much for being here tonight. I hope you have the opportunity in the future to visit us physically here in Galicia. I'd love that. That would be great. I love it. Yeah, I can't wait till like conferences and the jugs are face to face again. Yeah, because I love meeting new folks, and like getting to talk to the community in person is like a whole different experience. Oh, and thank you, Jonathan, for happy Greek day. So yeah, it's public holiday here in Greece. So yeah, Independence Day. So yeah, thank you. Os quería mostrar que esto, pero no lo sé por lo que está pasando. Yo he hecho esto ayer y estaba funcionando, pero que ahora es solo un problema de que esto que está aquí no está paseando bien, pero lo voy a hacer un poco distinto. Lo que voy a hacer es Roberto, te comparto pantalla otra vez, ¿verdad? Que lo eliminé. Sí, okay. No, deja estar. Lo que estaba haciendo es que lo estaba intentando adicionar un campo nuevo a mi base de datos y lo están viendo que está aquí. Ahora lo que está faltando es la copia del valor para el base de datos, pero ya no me acuerdo lo que me está faltando. Entonces es algo idiota. Debería estar bien, pero pienso que no lo voy a insistir más, lo tengo que ver lo que está pasando, pero pienso que yo ven bien que los pueden hacer, yo aquí le ponía un campo nuevo a la entidad y Quarkus le ha creado la columna y ahora es solo una cuestión de poner la columna o de poner el valor de la columna allá, ¿sí? Se entendió perfectamente. Sí, lo que puede hacer es... Lo que preguntaba Jonathan ha quedado perfectamente. Lo que puede hacer es algo así espero que funcione. A ver si funciona así. Pienso que así ha de funcionar. Dejamos actualizar aquí. Déjame ver. No sé si se le ha quedado bien aquí. No, algo que me queda ahí que no sé lo que pasa. Pero está bien, lo tengo que ver después. Pienso que es todo lo que quería enseñar. Este proyecto que yo tengo aquí, le pueden ir a este GitHub en mi nombre. Y se llama Macro Profile Samples, pero lo tengo que cambiar el nombre porque tiene muchos más. Y ustedes tienen instrucciones aquí que cómo pueden hacer todo lo que tienen con todas estas APIs y cómo pueden hacer el build, cómo pueden hacer el Docker y cómo pueden poner esto en Kubernetes. La última cosa que les quiero enseñar es el build nativo. Entonces lo que lo tengo aquí es, no lo voy a hacer aquí porque esto tarda tiempo, pero déjame ver si se lo tengo aquí. Sí, lo que ustedes pueden ver aquí es el build nativo que lo he hecho para Quarkus. Bueno, esto tarda algún tiempo. Lo que pueden ver es que el build ha tardado más de un minuto, pero ahora si ustedes vienen
mi target, ustedes tienen un nombre API runner que es un binario, nada a ver con Java, pues voy a hacer algo que ustedes nunca deben hacer, que es, para ustedes vienen que es un binario, puede ser un cat a nombre API runner. ¿Sí? Es un binario, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, le voy a rodar esto. Y está rodando, ya lo tengo en 871, solo lo que voy a hacer es Quarkus HTTP port 872. Y ahora tengo Quarkus corriendo en activo en 872, el servicio que he mostrado antes, y lo que están viendo aquí es que Quarkus ha empezado en apenas 23 milisegundos. ¿Sí? Y si voy aquí a 882, así. Ahí tienen, está generando un número siempre que hago un refrescamiento al browser. Y pienso que es todo lo que lo quería enseñar hoy. Bueno, gracias Roberto. Como siempre es fantástico lo bien que explicas conceptos complejos, ¿no? Steve, Georgios, I don't know what are the next steps. You want to present something more? Yeah, well, so I'm not even sure. That was watching Roberto work, and I go, I'm not really sure what you demoed. Did you manage to demonstrate the remote dev mode? I did. Okay, on a kube cluster. Yeah, well, it's running on my local one. Okay. Well, we could show you a real one, but we're probably getting close to time anyway. So let's wrap up probably, and then we'll see if there are any last questions. So I've got a couple more things to show. Yeah. So just to clarify, so the remote dev that I showed, it can be run on any Kubernetes cluster, maybe on OpenShift or something that really runs Kubernetes. Doesn't really matter as long as it's Kubernetes. I just chose to run locally because I never know if my internet connection is going to go okay or not. So when I have things locally, at least I know that they should work at least. But Georgios was able to do it on OpenShift, so that's also fine. Let's raise the bar. Risks. Yeah. Okay. Well, let's just do the because I have a couple more bits of information to share. And then if there's any final questions, we can do those. So if you don't mind just switching back to my slides. Cool. Yeah. Okay. So this is sort of superfluous. So let me just figure out where my mouse is. There we go. Okay. So if you like what you saw, we'd love you to share it. So obviously we have a Twitter handle, Quarkus.IO, so please feel like doing that. We're trying to get people behind the hashtag Quarkus rocks. So it looks like Quark US rock. Oh, there we go. There's a bunch of links there. And all those links are in that bit.ly as well. So in the Google Docs, you can find them there. There's, as I discovered this morning, there's even a Quarkus cookbook that's come out that you can get free from Red Hat, which is a whole bunch of Quarkus bits and pieces, which is quite awesome. You know about the World Tour because you're here. We have a Zulip place for you to come and talk if you want to come and chat to us. There's a Soundcheck webpage you can come, which has got more just getting started bits and pieces. And as I said, there's a book. And more importantly, we have swag. We will be sending to somebody, some lucky person in one of these jugs, some swag. Now, in theory, we'll be sending you t-shirts, some quantity of t-shirts, and maybe some other stuff. It's going to take a little bit of time because we're still getting all this up and going. And exactly what happens, as in what we said where, may vary because of logistics of doing all this worldwide. But we will do our best to get you some cool swag.
Have I got anything else? Well, you've already seen this, and I'm sure we're just talking about it, but Quarkus, the takeaway, Quarkus is there to make your Java development life better, easier, more exciting, more joy. Quarkus does some amazing stuff with the performance of your applications, which again is just fabulous. And the final takeaway is, don't think of Quarkus as being, pigeonholed. Don't think it's for this or for that. It really is something that we're trying to make available for all the Java applications, wherever they're running, whether they're new ones, existing ones, Spring ones, microprofile ones, whatever. It's important to understand that Quarkus is that vision, that encompassment. Okay, and last slide, and then I will stop talking. We'll see what else is left. We haven't stopped. Our next door is the lava jug, which I'll let you work out what that one is. Okay, that's me done. Thank you for Roberto for doing an amazing job, and for Georgios for turning up. And maybe we could have done something exciting and seen the two of them competing. I think we run out of time. Do we have any more questions? I don't see any question yet. Some of the Red Hatters asking for the swag too, but they're also attendees, so why not? Thank you. Yeah. Thank you very much. Sorry, Steve, go ahead, please. I just wondered if the two Red Hatters have them too. Are you talking about the people? Yeah. Yeah. We're going to have our own ones. I'm trying to get our own special Quarkus Red Hat t-shirt. And if you're really, really nice, maybe we'll give you one of those as well. Yeah. It's an awesome swag. Thank you for that, Steve. We really appreciate the effort, and we're very happy to give it to the attendees of the talk once we have the opportunity to meet them physically, which is not sure when that's going to happen. But we have a lot of swag ready for that, and just will be part of it. So thank you very much. Thank you very much for your time tonight. It was a very good session. Let me stop sharing screen so my name is not in the middle of the log. I think that's all from our side. I would like to close with some words in Spanish, but I don't know if Georgios, Steve, you want to add anything more. Well, Roberto. Yeah. It's time. Well, gracias por nos tener hoy con ustedes y nos vemos pronto, ¿sí? You thought you were leaving, but you are not, because we have a new question. So let's try. Let's try it if you agree, okay? Habitoja is asking us if you are planning to support JavaFX in Quarkus. It seems a pretty hard question, but let me know. I think it's a very simple question. Yes or no? Well, yeah, okay, I'll put it this way. Like, desktop applications are not like our top priority. And because there's always so much stuff to do and the team is like only so many people, it is unlikely that someone from Red Hat will devote a significant amount of time to make this happen. Now, the way JavaFX works, I am fairly certain that it wouldn't be too difficult to have it have like the various parts of JavaFX tie into the Quarkus lifecycle. So I'm sure that if someone like was motivated enough, we could definitely help them out and try to make this happen. Now, I don't know about native mode, like with Graph VM. I know the Gluon, I think it's what Gluon Effects folks. Anyway, the folks that develop JavaFX have done this already, so we could probably also look into working with them to get this done as well. But like I said, it would probably take somebody from the community that really wants to make this happen and to lead that effort, right? Okay, cool. It's also Jonathan sharing the URL to Quarkx for the extensions, the community extensions, and so on. Thank you very much. So let me just add on one thing that might not be clear for everybody. Let's try to do very quick. So
you don't really require the Quarkx extensions to be able to use something in Quarkus. So Quarkus tools are on a JVM. You can do whatever lib that you want to put over there, right? The extensions are just something that we have to put on top of libraries to be able to make sure that they behave nicely in native mode, and to make sure that we give all of those benefits we're trying to give, right? So for instance, you think about Hibernate and persistence XML, right? So how does Quarkus knows that it needs to monitor persistence XML? Well, it's optional, but if you have one for changes, right? So we have our extension that's going to look for Hibernate XML for changes on that, so it will auto reload stuff, right? So if you have some kind of library that has like some specific files, then you do require an extension to be able to instruct Quarkus and say, hey, Quarkus, please look into these files because I want them to be hot reloaded whenever something happens to them, right? So those are like the real reasons why you have the extensions, but you don't require an extension to be able to run something in Quarkus. So if you can definitely run any library, like any from the Java ecosystem in Quarkus. So the extensions are just things to make it a little bit easier and to make them to behave nicely, especially on native, and to add some other stuff that we add on our own to improve developer experience. That's all. Cool. Thank you, Roberto, Steve, and Georgios. I think it's more than answering the question, so thank you very much. Well, let's finish today. We are running out of time. I'm going to switch to Spanish. Solamente ya para, bueno, pues agradeceros a todos y a todas los que habéis atendido hoy. Animaros a que probéis Quarkus, la verdad tiene muy buena pinta. Y comentaros que el próximo jueves volvemos con el JPA habitual, el formato de entrevista, que es bueno, pues cuando no tenemos el JPA, lo que es el panel, la mesa redonda virtual, lo que estamos haciendo es un formato de entrevistas donde el entrevistado pasa a ser el entrevistador la semana siguiente. Y vamos a tener a David entrevistando, que fue entrevistado hace ya 2 semanas, entrevistando a Eloy Coto, que bueno, es uno de los tradicionales de aquí de la comunidad. Lo anunciaremos mañana a primera hora en Twitter. Este tipo de entrevistas no lo hacemos en mitad para no esmearos demasiado. Y eso, va a ser el jueves, creo que es 2 de abril, que bueno, es Semana Santa, efectivamente, pero con el tema de la pandemia y de que estamos confinados, pues como tampoco podemos ir a ningún lado, y como mucho de este contenido la gente también lo consume después en formato podcast o en YouTube, pues hemos preferido hacerlo, ¿vale? Bueno, veremos un poco. Confirmo que me pregunta por el chat. Habrá el Aretas Ama, igual que siempre, ¿vale? El jueves 2 de abril vendrá Eloy Coto y el 9 Eloy Coto entrevistará a otra persona que anunciaremos el próximo jueves. Y nada más, muchas gracias a todos, muchas gracias a todas, muchísimas gracias también a los coorganizadores, que siempre soy yo el que está aquí dando la cara, pero están Andrea, Sergio y Dani ahí detrás, hablando, ayudando, haciendo, se lo ocurran un mogollón más que yo, así que también decir que muchas gracias a ellos y a ella. Y nada más, buenas noches a todos y nos vemos en la próxima. Good night everyone and see you in the next one. Thank you. Buenas noches, gracias. Bye bye. Bye bye.